करता का प्रतीक सर? Yes, sir. Please mute all the participants. Sure, sir. ओके ओके. Please mute all participants. या नाही आपलं आय होप प्रतीक सर मी जे ऐका ना, सांगतोय सर ते आता म्हणा. फ्रुटफुल आहे प्राध्यापकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी. सांग ना, तू काय सांगायचं ते सांगून दे. हा जो एक क्रेडिट अर्न करायचा आहे 305 पेपर, 405, 505 आणि 605, त्याच्यासाठी ट्युटोरियल सबमिट करायचं आहे विद्यार्थ्यांनी डिपार्टमेंटला, जे तुमच्या क्लास टीचर्सनी, सब्जेक्ट टीचर्सनी तुम्हाला दिलेले असेल. त्याच्यावर एक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन तयार करायचं आहे आणि डिपार्टमेंटमध्ये त्याचं पीपीटी विद्यार्थ्यांचं ऑर्गनाइज करायचं आहे. द पीपीटी शुड फोकस ऑन द कंटेंट of that tutorial, facts, statistics students have collected in order to earn that credit. Then grammatical spelling mistakes has to be checked by the evaluation panel, and in this way students will get credit, 1 credit for their paper 305, 405, 505 and 605. These are tentative evaluation. Internal evaluation will take place as 30 plus 20. 20 marks will be for that tutorial. It may be in the form of PowerPoint presentation, or it may be in the form of Viva Voce examination. And 50 mark evaluation for 305 will be carried out by Savitribai Phule Pune University. These are the glimpses of how evaluation of 305 paper, 405 paper will be carried out at college level as well as for university. राधिका मॅडम आणि प्रतीक सरांना मी विनंती करतो, ऍट द एंड ऑफ द सेशन किंवा आता देखील तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन्स. बट आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes, sir. Slowly I am moving towards our today's presentation, but all the students, all the faculties must know that they have to earn this extra 1 credit for their 305, 405, 505 and 605 papers. And for that you have to make a tutorial or a project. What kind of a project has to be done? That is already mentioned in the syllabus. For example, see on your screen. आता 3rd year BBA ला जे 5व्या सेमिस्टरला मुलं आहेत त्यांना अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट हा जो 4 क्रेडिटचा पेपर आहे त्यांना या टॉपिक वर ट्युटोरियल्स बनवायचे आहे. द टॉपिक्स आर ऑन युअर स्क्रीन. फायनान्शियल अनालिसिस ऑफ एनी कंपनी ऑफ 3 years using trend percentage or a comparative statement analysis or a ratio analysis. या 3 पैकी कुठल्याही एका टॉपिकला घेऊन तुम्ही ही ट्युटोरियल 1 क्रेडिट साठी तयार करू शकता. और फायनान्शियल अनालिसिस ऑफ 2 different companies using trade percentages, comparative statements and ratio analysis. Students can do practical by using any one of the tools of financial analysis, and evaluation can be done by conducting Viva or PPT. राधिका मॅडम एक तर पीपीटीच्या द्वारे त्यांचं प्रेझेंटेशन घ्यायचं आहे किंवा वायवा ओसे एक्झामिनेशन कंडक्ट करून हे एक्झामिनेशन घ्यायचं आहे. नॉर्मली होतं काय माहितीये का सुरम सर, की SY BBA ला वायवा ओसे म्हटलं की आपल्याला फक्त बिझनेस एक्सपोजरच आठवतं. येस सर नो? की इंडस्ट्रियल व्हिजिट घ्यायच्या, त्याचा रिपोर्ट तयार करायचा आणि त्याचं अनालिसिस घ्यायचं. कारण आतापर्यंत असंच होत होतं. राधिका मॅडम बरोबर ना? प्रतीक सर? येस सर. यापूर्वीपर्यंत SY चे व्हायवा होसे एक्झामिनेशन म्हणजे काय, तर इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स घ्यायच्या, त्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचा आणि त्याच्या व्हायवा घ्यायचा. विद्यापीठाचा एक एक्सटर्नल असणार आणि कॉलेजचा एक इंटरनल असणार. पण CBCS पॅटर्न मध्ये थोडासा बदल झालेला आहे. तुम्हाला व्हायवा होसे किंवा प्रेझेंटेशन आता 305, 505 च्या पेपरला सुद्धा घ्यायची आहे. 1 क्रेडिट देण्यासाठी आपल्याला याचं एक इंटरनल मार्कांचं रेकॉर्ड तयार करावं लागेल बरं का प्रतीक सर, की आपण पीपीटी घेतलेले आहेत किंवा यांचं वायवा ओसीचं एक्झामिनेशनचं शेड्यूल बनवावं लागेल. ज्याप्रमाणे SY च्या विद्यार्थ्यांचं आपल्याला बिझनेस एक्सपोजरचं आपण शेड्यूल बनवतो ना,
बाहेरचा हो. आपण फॅकल्टी अपॉइंट केला जातो किंवा आपल्या Yes, sir. कॉलेजचाच कोणीतरी एक्सटर्नल अपॉइंट केला जातो आणि आपण कॉलेजचे कॉर्डिनेटर, व्हाईस प्रिन्सिपल आणि प्रिन्सिपलच्या सहीनी नोटीस काढतो विद्यार्थ्यांच्या सीट नंबरची. तशीच नोटीस या पेपरला सुद्धा आता काढायची आहे. 505 फायनान्शियल मॅनेजमेंट, 505 मार्केटिंग मॅनेजमेंट आणि 505 ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. सर किती स्पेशलायझेशन आहे तुमच्या कॉलेजमध्ये थर्ड इयरच्या दोन. विद्यार्थ्यांना? दोन आहेत, मार्केटिंग दोन आणि आहेत का? फायनान्स. बर. मी हे जे प्रेझेंटेशन बनवलं आमच्या कॉलेजमध्ये HRM स्पेशलायझेशन पण आहे म्हणून मी ते पण ऍड केलं होतं. पण मला वाटतं आता क्लिअर झालं असेल की आता फक्त बिझनेस एक्सपोजरची किंवा मिनी प्रोजेक्टचीच वायवा होणार नाही. बिझनेस एक्सपोजर ची रेग्युलर व्हायवा तर होईलच होईल, पण त्याच बरोबरीने आता मार्केटिंग मॅनेजमेंटसाठी आणि फायनान्शियल मॅनेजमेंटसाठी आयदर PPT किंवा व्हायवा ओसे एक्झामिनेशन कंडक्ट केली जाईल. आय विल मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. आणि त्याच्या संदर्भातल्या डिटेल इन्स्ट्रक्शन आपल्याला त्या मॅन्युअल मध्ये दिलेल्या आहेत आणि आपला जो सिलेबसचं जे आहे ना त्याच्या खाली सुद्धा दिलेल्या आहेत या सगळ्या सूचना. आय विल मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, बिझनेस एक्सपोजर प्रोजेक्ट. आणखी एक मला माझ्या सर्व प्राध्यापक मित्रांना आठवण करून द्यायची की पूर्वी बिझनेस एक्सपोजरचा प्रोजेक्ट म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जायचं, इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स करायच्या आणि त्याच्यावर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवणे इतकाच होता. बट इन CBCS pattern of 2019 some changes has been made in order to conduct this business exposure project. What are those changes? Those changes are like this. For 306 मला वाटतं सेकंड इयरला बिझनेस एक्सपोजरची हा जो 306 चा आहे 2+2 4 क्रेडिट्स अर्न करण्यासाठी त्यातल्या 2 क्रेडिट्स हे बिझनेस एक्सपोजरचे आहेत 50 मार्काचे. आपण त्याची वायवा होसे एक्झामिनेशन घेतो. प्रतीक सर मला तुम्हाला इथे दाखवून द्यायचं आहे की आपण आतापर्यंत फक्त इंडस्ट्रियल व्हिजिट करायचो. मग ती इंडस्ट्रियल व्हिजिट व्हर्च्युअल असायची किंवा प्रत्यक्ष कंपन्यांना व्हिजिट असायची. येस ऑर नो सर? येस तसंच होतं. पण आता फील्ड व्हिजिटच्या बरोबरीने तुम्ही केस स्टडीज सुद्धा घेऊ शकता बरं का सर. केस स्टडीज वेगवेगळ्या इश्यूजवर, प्रॉब्लेम्सवर, मार्केटिंग असेल, फायनान्स असेल, याचे जे एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचे केस स्टडीज मुलांना देऊन त्यांच्याकडनं त्या केस स्टडीज सॉल्व्ह करून त्याचा एक रिपोर्ट आपण बनवून घेऊ शकतो आणि तो फील्ड व्हिजिटला आपल्याला पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकतो. आणि मग या केस स्टडीज मध्ये काय असणार, व्हॉट इज द ऍक्च्युअल इश्यू. जेव्हा हे मुलं केस स्टडीजवर आपला रिपोर्ट सादर करतील तेव्हा त्याच्यामध्ये काय असेल, व्हॉट इज द इश्यू, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम एरिया इन दॅट केस, व्हॉट इज द गोल ऑफ द अनालिसिस, व्हॉट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लेम, what key facts should be considered in order to give solutions to the problems of the case, what are the alternative solutions which are available to solve the case, what would you recommend to the specific businesses, to the specific industries in order to solve the problem. म्हणजे केस स्टडी हा सुद्धा एक पर्याय आहे. त्याचप्रमाणे प्रतीक सर बिझनेस एक्सपोजर साठी आपण केस लेक्चर सुद्धा ऑर्गनाइज करू शकतो. उदाहरणार्थ एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहे, त्याचे जे CEO आहेत किंवा प्रोडक्शन मॅनेजर्स आहेत किंवा फायनान्शियल मॅनेजर्स आहेत, त्याचे जे HR मॅनेजर्स आहेत, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजची गेस्ट लेक्चरची एक सिरीज आपण ऑर्गनाइज करू शकतो. विद्यार्थ्यांनी ती अटेंड करायची आणि जे 4-5 लेक्चर्स झाले त्या 4-5 लेक्चर्सवर आधारित प्रोजेक्ट रिपोर्ट किंवा आपण म्हणू शकतो फक्त रिपोर्ट तयार करायचा. अ टीचर हॅज टू गाईड स्टुडंट्स ऑन विच पॉइंट्स दे शुड प्रिपेअर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अँड इन दिस वे यू कॅन कॅरी आउट द अनालिसिस ऑफ द स्टुडंट्स फॉर द बिझनेस एक्सपोजर फॉर सेकंड इयर. इवन अ सर्वे कॅन बी कंडक्टेड. गॉन आर द डेज की फक्त सर इंडस्ट्रियल व्हिजिट वर आधारितच हे रिपोर्ट बनायचे. आता तुम्ही केस स्टडीज, फील्ड व्हिजिट्स, त्याचप्रमाणे गेस्ट लेक्चर्स यावर आधारित रिपोर्ट सुद्धा या बिझनेस एक्सपोजर साठी
बनवू शकतात. आय होप एव्हरी स्टुडंट इज गेटिंग. युट्यूब कुठे गेला तुमचा? जर एखाद्या विद्यार्थ्याची इंडस्ट्रियल व्हिजिट राहिलेली असेल तर त्याला तुम्ही हे 3-4 पर्याय देखील उपलब्ध करून देऊ शकता. यस सर, नो सर, असं काही केलंय का सर? म्हणजे जर नसेल केलं तरी तुम्ही नेक्स्ट सेमिस्टरला तुम्ही वापरू शकता. असं काही झालंय का फक्त इंडस्ट्रियल व्हिजिटवर सर रिपोर्ट बनवले? प्रतीक सर आहेत का? प्रतीक सर, राधिका मॅडम, आर यू देअर? Yes, sir. आपण इंडस्ट्रियल व्हिजिट वर बनवलेत तर रिपोर्ट मुलांचे हळूहळू जाऊ. का आपण Sir, केस स्टडीज? they have visited banks by their own. Some of the students have prepared projects like that by visiting bank and all. And Okay, especially marketing students, they have visited retail outlets and all. राधिका मॅडम, झालंय काय माहितीये का, माझ्या पण डिपार्टमेंटला सुरुवातीला असंच झालं होतं की SY ला आता 2 आहेत बरं का आपल्याला रिपोर्ट बनवायचे. एक 305 साठी आणि एक 306 साठी. बस एवढं लक्षात ठेवायचं, कारण तुम्हाला याचं सगळं डॉक्युमेंटेशन तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये रेडी ठेवावं लागेल की आपण याचं डॉक्युमेंटेशन दोन्हीचं ठेवलंय. सो दिस इज अ ब्रीफ आयडिया रिगार्डिंग business exposure. Now I will move towards the paper project course for 406. हा जरा नव्याने इंट्रोड्यूस केलाय बरं का मॅडम? Sir, before yes, 40 regarding 406 only I want to ask the question regarding online course they have given now. काय झालं? फायनान्शियल आणि मार्केटिंग मॅनेजमेंट मध्ये ऑनलाईन कोर्स दिलेला आहे सर, त्याच्याबद्दल मला क्वेरी आहे ती तुमच्याकडून होईलच आता. येस येस येस. आता जो 406 जो कॉम्प्युटरशी रिलेटेड त्यांना करायचा आहे तोच ना? आता नेक्स्ट सेमिस्टरला सेकंड इयरला करायचा आहे. आता तर त्यांचा बिझनेस एक्सपोजर आहे, त्यानंतर त्यांचा 305 आहे. आता जेव्हा हे सेकंड इयरची मुलं नेक्स्ट सेमिस्टरला जातील तर त्यांना हा टेक्नॉलॉजी बेस्ड एक कोर्स करायचा आहे 406. त्याच्यासाठी त्यांना कॉम्प्युटरचं ट्रेनिंग देणं आवश्यक आहे. ICT टूल्स वापरून त्यांनी तो प्रोजेक्ट करायचा आहे. त्याच्यासाठी हे तुमच्या स्क्रीनवर दिसतंय. जे विद्यार्थी 4थ्या सेमिस्टरला जातील सेकंड इयरचे मुलं, त्यांच्यासाठी हा एक टेक्नॉलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचा आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना करायचं काय आहे तर द स्टुडंट शुड बी familiar with the technologies which are used nowadays in marketing field, in financial management area. So in order to get know-how of various softwares the various business organizations are using in their field, we have to show demo of those softwares to our second year students इन नेक्स्ट सेमिस्टर. हे सगळं सांगतो मी नेक्स्ट सेमिस्टर सेकंड इयरचं सांगतो. 406 406 त्यांना आपल्याला काय करावं लागेल माहितीये का, बँकांमध्ये जे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर कोर बँकिंग साठी वापरले जातात, पेमेंट गेटवे साठी वापरले जातात, आपल्या सब्जेक्ट टीचर्सला पहिल्यांदा तर त्याचे सॉफ्टवेअरच्या लिंक्स फाइंड आउट करावे लागतील, त्यांना तो डेमो द्यावा लागेल. विद्यार्थ्यांनी मग वेगवेगळ्या कंपनीच्या बँकांच्या ऑनलाईन व्हिजिट करायचे आहेत, ते कुठले सॉफ्टवेअर वापरतात ते बघायचं आहे आणि नंतर त्यावर आधारित एक टेक्नॉलॉजी बेस्डचा प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे. असा तो प्रोजेक्ट आहे. मॅडम, कॅन आय शो व्हिडिओ रिगार्डिंग दॅट की कुठल्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर मार्केटिंगच्या मुलांना शिकायचे आहेत, कुठल्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर फायनान्सच्या मुलांना शिकायचे आहे. लेट अस या आय विल शेअर दॅट व्हिडिओ. First of all, I have to share. हे मी जॉईन नाही झाली तरी मला सर्टिफिकेट देणार आहे का बरं? नाही फक्त बोलू नका. आम्ही नाही पाठवणार मॅडम तुम्हाला, तुम्ही आमच्या मॅडम. फक्त जे अटेंड करताय ना लेक्चर त्यांनी एका रूम मध्ये कसं तुम्ही अटेंड नाही करते ना. My dear students, in our advertising and marketing, we know nowadays PPC advertising is done. राधिका मॅडम आणि प्रतीक सरांना सांगतो की
हे जे आहेत ते आपल्याला टेक्नॉलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट आता नेक्स्ट सेमिस्टरला घ्यायचं आहे SYच्या मुलांना. अशा प्रकारचे व्हिडिओ. आवाज येतो मॅडम? Yes, sir. Yes, sir. Are you struggling to get more traffic to your website? Then let's talk about PPC, one of the best ways to attract visitors online. We'll cover what it is, terms you should know, and why you want to use it. PPC stands for pay per click. And pay-per-click advertising is a method of online marketing where you can place ads in strategic places online and pay a fee only when the ad is clicked by a visitor, hence the name, pay-per-click. It's a way to buy visits to your site rather than attracting them organically. For example, if we look at a typical search results page on Google, Yahoo, or Bing, the paid ads are up top and are usually labeled as such. Organic results are the ones underneath. On social media, the ads can appear as posts on a feed, banner ads on the side, and in a variety of other forms too. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and even Pinterest have options for paid advertising. On top of social media and search result pages, you'll notice ads placed in strategic places on all kinds of websites all over the internet. This is the world of PPC. Now, every time a user clicks on any of these ads, the advertiser pays a specified fee. This fee is called the cost per click, or CPC for short. If you're considering doing paid advertising, you might be wondering, how much is the cost per click? Well, the answer is, it really depends. It all depends on how much competition there is for the space where you want to put your ad. To put things into perspective, the average cost per click across industries in the US is between $1 and $2, while others can cost more than $50 per click. Another key term you should know is CPM. CPM stands for cost per thousand impressions and applies to display and video ads only. As opposed to the cost per click, where you pay based on how many times your ad is actually clicked, CPM is based on impressions alone. You're literally buying the right to simply show your ad 1,000 times, regardless of how many times it's clicked. So there you have it. PPC, CPC, CPM. You're already learning the lingo of pay-per-click advertising. So is PPC right for your business? Let's talk about why PPC might be a great addition to your online strategy. First, pay-per-click advertising is extremely targeted. You can choose precisely who to show your ads to based on location, keywords, interests, age, gender, language, and even the type of device. So instead of wasting your money on mass marketing, you're advertising your goods and services directly to the people who are most likely to be interested in what you have to offer. Not only that, you can even adjust your ads for people who have already visited your website. This type of PPC advertising is called retargeting. Retargeting is huge. On average, out of every 100 people that visit a website, only 2 will convert into an actual customer. That means 98% of initial traffic virtually goes to waste. Retargeting lets businesses place ads that remind the folks who left to come back and check out the products and services they missed. This in turn helps businesses capture more of the 98% of people who didn't convert the first time. Third, PPC advertising is pretty cost effective. After all, the only time you pay a fee is when your ad is actually clicked. When you consider the fact that the top 3 advertising spots on a search results page get 46% of the clicks, the odds are really in your favor. You're up there at the top of the list, even above the top organic results. Let's say it costs you $15 to earn that 1 click. But if the product you sell is $400, that's really not a bad return on investment. Paid advertising is also super trackable. Basically, this means you can monitor how well your ads are performing and adjust them accordingly if one isn't giving you as many clicks as you'd like. You always know exactly which ads are actually driving sales and helping your business, and which ones, well, aren't. Flexibility comes hand in hand with PPC. Last, paid advertising is fast. While ranking high in organic search results is important, it takes time to get there. But with PPC, you can put a new ad up and start. So if you're looking to immediately attract more traffic to your site and boost sales, you may want to give PPC some serious thought.
In the end, the greatest benefit PPC has to offer is that it helps give your website the attention it deserves from the people who will appreciate it most. If you have questions about paid advertising or want to work with an expert to make sure So my dear students, as I have showed in the video, in next semester for second year students, they have to learn these online tools. They have to learn these online softwares which are there to help students know how advertising is made on online platform, may it be on website, may it be on social media. Similarly, I have shown the video for PPC, for marketing management student. The same can be done with financial management students. My dear students, now you know all the banks are on digital platform. At your doorstep, at your home, you can do all the transactions sitting at your home, sitting at in your classroom. So in that case, all banks are using different softwares. Like Infosys has provided software for ICICI Bank, State Bank of India. TCS has given software for the various other banks. So, my dear students, in your next, or I will say fourth semester, you have to carry out a project which is based on technology interface. Now, there is a responsibility of teachers in this next semester project. Teacher has to identify which are the various softwares which nowadays various banks are using. If they are a teacher of financial institutions are using softwares. Teacher has to identify, teacher has to download various demos of those software and they have to show these demos to the students so that students will understand how payment gateway technology works when they do an online payment. The students will be able to understand how this core banking works so that they can stay at home and do all the transactions without visiting the actual branch of the bank. So teacher has to take a lot of efforts, and on the basis of that online teaching, students have to prepare a project report on this technology interface with the business. Marketing students will learn how advertisement, product promotion, new product launches are made online and how marketing is done on social media with the help of different softwares. And accordingly, they have to prepare the project report. I will show it in our presentation also. Thank you so much. Thank you. This is the presentation. Madam, are you for the presentation? Radhika madam, Pratik sir, presentation this time? Yes, sir, we can see. This is what I am talking about. ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा फॉर सेकेंड ईयर बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, जिसका कोर्स कोड है 406. नाउ व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द project report will be like this. Students can search online information after learning through demo. ये जो डेमो है वो टीचर्स दिखाने वाले हैं. Students will prepare a project report based on data collected online and offline. A student can visit a bank, a student can visit a big bazaar or a D-Mart shop, and they can observe how technology is used in that D-Mart, in that bank, so that he will be able to recollect the information regarding that software. Based on the observed demo or collected information from technology users, students will have to prepare a requirement sheets of various industries and analyze
computer enabled activities. मतलब if a student belongs to an marketing faculty, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर डीमार्ट है तो उसमें कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं और किस फंक्शन को, मार्केटिंग के कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं. These has to be done by student himself और उसको वो सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना है. The students will study various difficulties faced in the absence of technology and identify probable solutions for the same. Students have to think differently when they are preparing a project for next semester, which is an technology based program. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती बैंक के पास, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती वेरियस मार्केटिंग फर्म्स के साथ, तो उनको कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी इस एरा में. Students have to think in this direction also, and they have to write all the things in the report. Now, this is the format. Radhika madam, Pratik sir, how the students will prepare a project report in their next semester. We will call it as an in technology interface project for second year BBA student. College cover page will be there. Certification of completion will be given by faculty. फैकल्टी का काम बढ़ गया है प्रतीक सर. फैकल्टी ने ऑब्जर्व करना है कि वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है. देन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी देयर. इंट्रोडक्शन मींस कौन सी सॉफ्टवेयर, कौन सी टेक्नोलॉजीज आजकल यूज हो रही है बैंक्स में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में. मतलब मैं ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ. फाइनेंस के स्टूडेंट फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव से लिखेंगे, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से लिखेंगे. तो स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी. टेक्नोलॉजी के स्ट्रेंथ्स क्या है जो बैंक्स यूज कर रहे हैं, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये सारी चीजें आपने स्टूडेंट्स को बतानी है while they will prepare their project. उसके साथ साथ फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स भी लिखने हैं. कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की है वो भी लिखना है. व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट, वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना है. स्टूडेंट्स कैन कंडक्ट अ स्मॉल सर्वे, इंटरव्यूज, इंटरैक्शन विद नियर बाय शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन. आजकल हर एक शॉप में, छोटे बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ गया है. स्टूडेंट्स कैन विजिट स्मॉल शॉपकीपर्स एंड दे कैन आइडेंटिफाई कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल यूज करे. इवन व्हेन वी विजिट अ कॉटन किंग रिटेल आउटलेट, जो भी बिलिंग होता है वो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर होता है. हमारा पूरा डेटा वो लेते हैं, किस टाइप का शर्ट हमने कॉटन किंग से खरीदा है उसका भी रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू रखा जाता है. स्टूडेंट्स हैव टू लर्न व्हिच सॉफ्टवेयर्स, व्हाट टेक्नोलॉजी these retail shops are using in their shop or in their mall or in their business. ये सारी चीजें खुद बच्चों को पता करनी है. उसके साथ साथ they have to visit minimum 3 to 5 websites. How marketers are marketing their products on the websites. ये सारी चीजें PPC के थ्रू, ये सारी चीजें भी वो बच्चों को पढ़ना है for the next semester's project. Now the evaluation criteria will be as usual 30 mark project report and 20 marks viva voce examination will be there. Internal as well as external examiner from Savitribai Phule Pune University will be there. अभी कोविड के वजह से तो राधिका मैडम सर्कुलर आया है कि कॉलेज लेवल में ही वो हमें कंडक्ट करना है. बट आई होप कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑफलाइन ये सारा एग्जामिनेशन होगा. द फैकल्टी मेंबर्स will have to evaluate the work of the students on the basis of efforts on collecting information on the use of technology in a specific domain, content observed, viewed, prepared by the students, overall understanding of the students. This is what a student has to do when it comes to technology based project in the next semester. राधिका मॅडम, आय होप की तुम्हाला नेक्स्ट सेमिस्टर मध्ये हा जो प्रोजेक्ट घ्यायचा आहे
त्याची आयडिया मिळाली असावी. प्रतीक सर, आर यू देअर? Yes, sir. Yes, sir. आणि स्टुडंट्सला पण Yes, sir, लक्षात I am. आलं असेल की आता बीबीएचा सिलेबस बदललेला आहे. पूर्वीचा बीबीए राहिलेलं नाहीये. त्यांना आता टेक्नॉलॉजी शिकायची आहे, जी वेगवेगळ्या बिझनेसेस मध्ये ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट केली जाते. नुसती शिकायचीच नाही आहे, तर त्याच्यावर आधारित त्यांना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुद्धा नेक्स्ट सेमिस्टरला बनवायचा आहे. मला वाटतं मॅडम वेळ कमी असल्यामुळे मी फायनान्सचा व्हिडिओ दाखवला नाही, पण जर तुमची इच्छा असेल तर 2 मिनिटं मी व्हिडिओ दाखवू का फायनान्स मध्ये बँकेमध्ये कुठली टेक्नॉलॉजी वापरतात त्याचा? येस सर. का मी पुढच्या इकडे जाऊया? टाइम आहे ना मॅडम आपल्याकडे? Yes, sir. हो हो ओके ओके आहे सर, तुम्ही दाखवा म्हणजे मुलं बघ. ओके ओके. मग तुमच्या परवानगीने मी तो जसा मी मार्केटिंग पीपीसीचा व्हिडिओ दाखवला होता, तसाच मी तुम्हाला एक फायनान्स मध्ये कशी बँकांमध्ये टेक्नॉलॉजी वापरली जाते ते दाखवतो. स्टोरी ऑफ इन्फोसिस फिनॅकल. ऍक्च्युअली फिनॅकल इज द सॉफ्टवेअर. मॅडम आवाज येतोय का? येतोय सर, येतोय सर. शेअर नाही झाला ना व्हिडिओ? नाही सर, अजून नाही झालं. ऍक्च्युअली फिनॅकल नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. फिनॅकल इज द सॉफ्टवेअर डेव्हलप्ड बाय इन्फोसिस, अँड ऑन दॅट फिनॅकल सॉफ्टवेअर आयसीआयसीआय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रन्स देयर कोर बैंकिंग. इसका नॉलेज हमारे सेकेंड ईयर बीबीए के फाइनेंस के बच्चों को मिलना चाहिए. इट इज एक्सपेक्टेड बाय द पुणे यूनिवर्सिटी. तो वो मैं थोड़ा सा आपके साथ अभी शेयर करूंगा. कोर बैंकिंग जब से शुरू हो गया तब से उन्होंने सपोर्ट किया एसबीआई. यस 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 सर. और इन्फोसिस ने किया है, टीसीएस ने भी किया है सर. इसका नॉलेज हमारे सेकंड ईयर बीबीए के फाइनेंस के बच्चों को मिलना चाहिए. इट इज एक्सपेक्टेड बाय द पुणे. यस, दिस इज द वीडियो. सर मैडम ये वीडियो दिखाने हैं. Yes. Every great idea in the world has a story, and this is the story of innovation, of transformation, of simplification. This is the story of Infosys Finacle. So, how did it start? 7 engineers started a company with just $250. That company is Infosys, which soon grew to become one of the world's leading providers of consulting, technology, and outsourcing solutions. Infosys introduced its first banking product, Banks 2000. Infosys Banks 2000 evolved into Finacle, the first web-based core banking system in the world. But for Finacle, this was not the only first. It also became the first core banking solution to offer round-the-clock operations. Finacle soon branched out into other areas of banking, becoming a more complete solution that had more to offer for corporate and consumer banking. The Finacle solution soon became an enabler of multi-country consolidation for large global banks. It gave them the scale to quickly take their business to new customers in different countries. The growth story continued, with as many as 2,500 branches across the globe now powered by Finacle for a single bank. Infosys launched Finacle Bank in a Box, which would drive the ambitions of smaller banks by getting them up and running in days. 2008 was a landmark year for Finacle, with the launch of Finacle 10, a comprehensive universal banking solution with highly advanced multi-entity capabilities to help banks accelerate innovation. With a continuous focus on innovation, Finacle launched many more products. Banks now wanted to stay connected with their changing consumers and understand them better. Finacle made it easy for them with new mobility and analytics solutions. But innovation for Finacle wasn't just about products or milestones. It was also about recognizing and celebrating innovation in banking, innovations that mattered. What came next was a digital revolution. The Finacle mobile wallet powered new business models for Airtel Money and Standard Bank South Africa, making anytime, anywhere transactions possible for millions of customers.
With the banking world becoming increasingly complex, the launch of Finacle 11E marked the beginning of a new era for banks, the era of simplified banking. The following year, Finacle was proven to be the most scalable solution in the world, processing 6 times the volume of transactions processed by the entire U.S. banking system. In 2015, Finacle became a part of EdgeVerve, the wholly owned product subsidiary of Infosys. 2015 was also the year of launching several new products for the digital age. This paved the way for what came next, the era of truly digital banking, driven by 4 key tenets of frictionless experiences, ecosystem, insights, and ubiquitous automation. Finacle has been consistently recognized for leading the banking platform industry since 2006, being placed ahead of the pack by many industry analysts for its advanced solution and for delivering impressive results for its clients year after year. Today, Finacle is transforming banking, making it faster, simpler, safer, and more personal for more than 16% of the world's banked population. None of our achievements would have been possible without the constant support of our clients and partners. And our journey continues as we continue to script new success stories with innovative ideas and solutions. Banking's best is continually unfolding at Infosys Finacle. I hope everyone has got an idea what kind of a project we have to do in our next semester second year BBA. सुरम सर थोडासा मला वेळ लागणार आहे बरं का, कारण काय टॉपिकच इतका व्हास्ट घेतलेला आहे. मग ते एसवायचं 3rd सेमिस्टर असेल, 4th सेमिस्टर असेल, पण मी टीवायच्या 5व्या सेमिस्टर कडे येणार आहे आणि मग टीवायच्या 6व्या सेमिस्टर कडे येणार आहे. आय विल शेअर माय प्रेझेंटेशन विथ यू ऑल at the end of the lecture, but now we will move towards the next point which Dr. Suram sir have specially pointed me out that ये सेमिस्टर में जो मिनी प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में थोड़ा सा इंडेक्स कैसा होना चाहिए, कैसा रिपोर्ट बनाना है, कितने पेजेस का करना है, इसके बारे में भी बोलना था. तो आई विल शेयर दैट विथ यू ऑल. सर हमें लागला है ओके, दिस इज उद्या लेक्चरला येशील का तू येणार I will quickly move towards yes. मला वाटतं सुरम सर तुम्हाला या संदर्भातच पाहिजे होतं ना सर, मुलांना गाईडलाईन्स. आता जो टीवाय चे मुलं प्रोजेक्ट सबमिट करणार आहेत तो. ओके, सो माय डिअर स्टुडंट्स, टीवाय मध्ये जे आता आहेत ज्यांची वायवा HR रिलेटेड पण सांगतो, नक्की सांगतो. HR मध्ये ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी आता एम्प्लॉई रेकॉर्ड साठी आलेलं आहे. HR मध्ये इव्हन HR क्लाउडिंग नावाचं सॉफ्टवेअर आलेलं आहे. परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट करण्यासाठी आपल्याला जे परफॉर्मन्स अप्रायझल करावं लागतं ना मित्र, हा पुढे विचारला हा प्रश्न रोहन वारे. बेटा रोहन, यस, HR मध्ये पण आता सर्व टेक्नॉलॉजी आलेला आहे. इवन परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टम्स आर ऑपरेटेड विथ एन सॉफ्टवेयर. सो आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर. अब मैं अभी टीवाई के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि टीवाई के बच्चों का अभी वाइवा होने वाला है नेक्स्ट वीक में. अभी प्रतीक सर ने और राधिका मैडम ने बोला है कि उनका 50 मार्क्स के लिए वाइवा ओसे एग्जामिनेशन 4 क्रेडिट्स के लिए होने वाला है. तो ये जो 4 क्रेडिट्स का जो पेपर है आपका 506 पेपर है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड था ये पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूं. आर यू एबल टू सी? सूरम सर, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये जो 506 का जो पेपर है ये एक मिनी रिसर्च होना चाहिए. उसको नाम ही उन्होंने क्या दिया है? मिनी रिसर्च नाम दिया है सर उसे. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने ये जो 506 कोर्स है जिसका हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था उसे मिनी रिसर्च कहा गया है. इसलिए मैं कहना चाहता हूं टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, अगर इसे मिनी रिसर्च कहा गया है तो ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये रिसर्च के जो स्टेप्स है, ये जो रिसर्च के जो प्रोसेस है, ये सारे इसमें फॉलो होने चाहिए. नाउ third year students, you are quite familiar with the topic research methodology.
and there is a specific systematic and scientific process how a research has to be carried out. In order to carry out a research, first of all, you have to formulate a research problem. Then you have to do a extensive literature survey कि इस research problem के बारे में कहीं पर कुछ research हुआ है क्या, what are the various journals available, उसको आपको देखना पड़ता है कि हमने जो research problem marketing एरिया में, फाइनेंस एरिया में आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में is there any research carried out? क्यों हम हमारा टाइम बर्बाद करें अगर उस टॉपिक के ऊपर पहले ही कुछ रिसर्च हो गया है? तो आपने वो प्रॉब्लम डिफाइन करना चाहिए आपके मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट में। लिटरेचर सर्वे, किस किस जर्नल को आपने देखा है, किस किस बुक्स को आपने देखा है, वो सारा वहां पे मेंशन करना चाहिए। A tentative hypothesis has to be set in your mini research project। फिर रिसर्च डिजाइन आपने उधर लिखना चाहिए। जैसे ही मैं वर्ड अटर करता हूँ रिसर्च डिजाइन, शुरू होता है पॉपुलेशन से। आपका पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, सैंपल कैसे आपने सिलेक्ट किया, व्हाट इज द सैम्पलिंग मेथड यू हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मिनी रिसर्च। फिर उसके बाद आपने प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट किया, आपने क्वेश्चनियर बनाई क्या या आपने शेड्यूल बनाया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ शेड्यूल एंड अ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर आप लोगों को भरने के लिए देते हैं, शेड्यूल आप खुद भरते हो लेकिन क्वेश्चन लोगों को पूछते हो। सो आपने क्वेश्चनियर बनाई क्या, क्वेश्चनियर के थ्रू आपने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया क्या, फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ द डेटा आपने कैसे किया, ग्राफ्स बनाए क्या, कितने परसेंट लोग क्या क्या बोले। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना पड़ता है बाय यूजिंग पाइथन, बाय यूजिंग SPSS, इवन एक्सेल कैन बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अगर आपने ऍडव्हान्स एक्सेल या मला वाटतं सुरम सर चांगलं सांगते, एक्सेल मध्ये सुद्धा आपण काय स्क्वेअर टेस्ट वगैरे वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट वापरून हायपोथेसिस टेस्ट करू शकतो। मग तुमच्या ज्या फाइंडिंग्स आहेत, तुमचे जे जनरलायझेशन्स आहेत, तुमचे जे इंटरप्रिटेशन्स आहेत, ते तुम्हाला त्या रिपोर्ट मध्ये मांडायचे असतात। एवढ्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश तुमच्या या मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट मध्ये व्हायला हवा, अँड तरच तर तुमचा प्रोजेक्ट हा खरंच रिसर्च प्रोजेक्ट आहे असं म्हटलं जाऊ शकेल, जर एवढ्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही फॉलो केल्या। आता SPPU पुणे काय सांगतं कि आपके ये जो मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आप करने वाले हो आपके 5वें सेमेस्टर में, जिसका वाइवा अभी नेक्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, अगर आपने किसी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इसका जो पूरा थियरी है वो थियरी इंट्रोडक्टरी पार्ट में होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस बिजनेस में आपने वो प्रोजेक्ट किया है, उस बिजनेस का पूरा डेमोग्राफी आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में शेयर करना पड़ेगा। आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी पड़ेगी, विच इज द क्रक्स ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च करने के टाइम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपने एनालिसिस कैसे किया, लिटरेचर रिव्यू, जो मैंने अभी अभी बोला, सारी रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो आपको आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने हैं। सो दिस इज अ सर्वे मेथड थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द डेटा। कंक्लूजन्स क्या होंगे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर उनका कॉस्ट सेव करना है, अगर मार्केटिंग का स्टूडेंट है तो वो बोलेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे रिकमेंडेशंस अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेल बढ़ सकता है, आप इधर कॉस्ट सेव कर सकते हो। फ्रूटफुल रिकमेंडेशंस, फ्रूटफुल सजेशंस अगर आप दे पाओगे तो इट विल एड वैल्यू टू योर स्किल्स। मैं बहुत ही क्विकली आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या आपको करना है इस प्रोजेक्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये प्रोजेक्ट सबमिट करोगे डिपार्टमेंट को, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट पेज, आपका ये जो मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट आपने 5वें सेमेस्टर में कंप्लीट किया,
वो करने के लिए आपको किन किन लोगों ने हेल्प की, आपके टीचर्स, आपके फेलो फ्रेंड्स, बिजनेसमैन, आपके पेरेंट्स, जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने में, उनका नाम आपने एक्नॉलेजमेंट में डालना चाहिए. प्रतीक सर, एक्नॉलेजमेंट घ्यायची बरं का. प्रोजेक्ट रिपोर्ट Yes, चेक करताना एक्नॉलेजमेंट बघायची की Yes, मुलांनी केली की नाही. देन सर्टिफिकेट फ्रॉम गाईड. गाईडनी जरी सर्टिफिकेट दिलं की मुलांनी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट केलेला आहे, सगळे नॉर्म्स पाळलेले आहेत, तरी ते सफिशियंट आहे. गाईडचं सर्टिफिकेट त्या रिसर्च प्रोजेक्टला पाहिजे. टेबल ऑफ कंटेंट्स चॅप्टर वाईज विथ अप्रोप्रिएट पेज नंबर. मित्रांनो, फक्त गुगलवर जायचं, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करायची आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाइंडिंग करून आणायचा, असं आता चालणार नहीं. You should have a table of contents. में आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या वो इंडेक्स में चाहिए. Appropriate page number should be given to the various chapters. Actual project contents following the given format. अभी जो मैंने बोला है वो आपको आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना है. उसके साथ साथ बिब्लियोग्राफी while carrying out this mini project. कौन से बुक्स रेफर किए, कौन से पेपर, न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े जिसके थ्रू आपने ये प्रोजेक्ट किया, कौन से जर्नल्स रेफर्स किए, कौन से ऑनलाइन वेबसाइट्स आपने विजिट किया, ये सारी बातें आपके मिनी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए. दिस इज एन प्रो फार्मा ऑफ युअर मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सर, एक मी एक्झाम्पल म्हणून एक रिपोर्ट शेअर केलेला आहे इथे. द प्रोजेक्ट हॅज बीन कॅरीड आउट in a marketing specialization and finance specialization. दोनों के लिए मैंने combine यहाँ पे बोला है. The name of the research project is a study of performance and problems of marketing and finance of a small scale agro processing industry with special references to अहमदनगर district. मतलब अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्मॉल स्केल एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनके मार्केटिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, इसका एक मिनी प्रोजेक्ट मेरे स्टूडेंट ने किया है. उसका मैं प्रो फार्मा इंडेक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट में जो भी टेबल्स, जो भी इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में शेयर की है, उस हर एक टेबल को नंबरिंग की गई. प्रोजेक्ट में जो भी चार्ट यूज किया गया है, हर एक चार्ट को नंबरिंग किया गया है. और प्रोजेक्ट में जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं, जो भी एब्रेविएशंस यूज किए हैं, उस एब्रेविएशन का इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग वो मिनी प्रोजेक्ट में दिया है. आपका चैप्टर नंबर 1 है इस प्रोजेक्ट में, इंट्रोडक्शन. अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि एसपीपीयू पुणे ने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये दिया है. अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, मार्केटिंग मीन्स क्या, मार्केटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, थियरी सारा पूरा मैं लिखूंगा. व्हाट इज फाइनेंस व्हेन इट कम्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं थियरी पूरा इंट्रोडक्शन में लिखूंगा. देन कम्स लिटरेचर रिव्यू. ये रिसर्च करने के पहले मैंने कौन से रिसर्च पेपर को पढ़ा था, उसमें क्या क्या दिया गया था इस एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स के बारे में, ये मैं पूरा लिटरेचर रिव्यू में लिखूंगा. देन रिसर्च डिजाइन में आएगा मेरा पॉपुलेशन क्या था, मेरा सैंपल क्या था, मैंने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की, मैं कौन से तरीके से जो प्राइमरी डेटा है वो मैंने कलेक्ट किया, मेरा क्वेश्चनर में कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चंस थे. ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन रिसर्च डिजाइन चैप्टर. फिर हर एक इंडस्ट्री का मैंने डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन से प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे उसका चैप्टर बनाने के लिए बोला. क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, ये भी मैंने लिखने को बोला. देन कम्स सेक्शन 2 किया, एनालिसिस किया, जो भी डेटा कलेक्ट किया था उसका पूरा एनालिसिस और फाइंडिंग्स मैंने वो चैप्टर्स में प्रेजेंट करने के लिए बोला. उसके साथ कंक्लूजन्स क्या है एनालिसिस के बाद, रिकमेंडेशंस या सजेशंस आप क्या देना चाहते हो स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरल
प्रोसेसिंग यूनिट्स को, वो लिखने पड़े। अपेंडिक्स में जिस क्वेश्चनर के थ्रू, जिस शेड्यूल के थ्रू आपने वो डेटा कलेक्ट किया, उस क्वेश्चनर का एक स्पेसिफिक क्वेश्चनर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने जोड़ने के लिए बोला। प्लस आपने जिन जिन लोगों से डेटा भरवाया, क्वेश्चनर फिलअप किया, उन लोगों के मोबाइल नंबर, उन लोगों के ऍड्रेस का लिस्ट मैंने अटॅच करने को बोला। प्रतीक सर, लक्षात आलं का एक गोष्ट काय केली या प्रोजेक्ट मध्ये? हो सर, आले ना लक्षात. प्रतीक सर आणि मॅडम राधिका मॅडम, मुलांनी कोणाकोणाला कॉन्टॅक्ट केलं क्वेश्चनर भरण्यासाठी? त्यांचे मोबाईल नंबर, त्यांचे मोबाईल नंबर, त्यांची लिस्ट मी प्रोजेक्टलाच ऍड करायला सांगितलं. म्हणजे उद्या जर एक्सटर्नल एक्झामिनरला चेक करायचं असेल, खरोखर विद्यार्थ्यांनी डेटा स्वतः जाऊन प्रायमरी डेटा गोळा केलेला आहे का? कारण सिस्टमॅटिक आणि सायंटिफिक प्रोजेक्ट करायचा म्हणजे डेटा कलेक्शनला खूप महत्व आहे. सुरम सर विल ऍग्री विथ मी, ऍज सुरम सर इज अ गाईड इन द सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीज कॉमर्स डिपार्टमेंट. स्वतः जाऊन डेटा कलेक्शनला काय महत्व आहे आणि डेटाच्या ऑथेंटिसिटीला किती महत्व आहे हे मला वाटतं सुरम सर चांगले सांगू शकतील. कारण त्याच्यावरच आधारित अनालिसिस असतं, त्याच्यावरच आधारित मुलांचा खरा प्रोजेक्टचं कन्क्लुजन असतं आणि रिकमेंडेशन असतं. म्हणून मी प्रत्येक मुलाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही ज्यांच्याकडे पण जाऊन क्वेश्चनर गोळा करणार ना, त्यांचं नाव, त्यांचं मोबाईल नंबर आणि त्यांचा ऍड्रेस मला तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये जोडलेला पाहिजे. समजा तुम्ही 100 जणांकडनं डेटा गोळा केला असेल, समजा तुम्ही 50 जणांकडे डेटा गोळा केला असेल, मला त्या 50च्या 50 लोकांची नावं, मोबाईल नंबर मला हवाय. मी रॅन्डमली कोणालाही फोन करेल आणि चेक करेल की खरोखर हा मुलगा तुमच्याकडे आला होता का आणि त्यांनी तुमच्याकडनं हा डेटा गोळा केला का. कारण शेवटी मुलांनी पण वावगं वाटून घेण्याचं काही कारण नाही. वी आर स्टुडंट्स, आम्हाला काही कडक वागायला काही म्हणजे हौस नाही. फक्त आम्हाला हे बघायचं आहे की द स्टूडेंट हु इज पासिंग बीबीए, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि ही स्टूड डिफरंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर ग्रॅज्युएट्स. म्हणजे बीकॉम, बीए, बीएससी च्या ग्रॅज्युएट पेक्षा माझा बीबीए चा जो ग्रॅज्युएट आहे, ही विल स्टूड डिफरंट. और उसको वो बनाने के लिए टीचर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी. तब जाके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स में स्मार्ट होगी. तब जाके ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट पैटर्न जो यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है, हमारे बीबीए के बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ाने के लिए, उनका एक हॉरिजॉन बढ़ाने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, तब जाके हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है सफल होने वाला है. नहीं तो दिन आ रहे हैं, सेमिस्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी दुकान पे जाने का, ए बाबा मार्केटिंगचा प्रोजेक्ट है, 500 पे करने के, कॉपी लेने का, सबमिट करने का, अभी ये नहीं चलेगा. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ये नहीं चलेगा. अदरवाइज डोंट टेक ऍडमिशन टू बीबीए. सुरम सर थोडासा हार्श बोलतो, पण जर असं करायचं असेल तर बीबीए ला ऍडमिशन घ्या, कुठल्याही साध्या कोर्सला ऍडमिशन घ्या, मुक्त विद्यापीठात ऍडमिशन घ्या. तुम्हाला डिग्रीज पाहिजे ना, कशाला आई वडिलांचे एवढे पैसे वाया घालताय? कुठेतरी कमी पैशामध्ये एखादी डिग्री मिळून जाईल ना. पण जर बीबीए प्रामाणिकपणे करायचं असेल ना, तर तुम्हाला हे क्रेडिट्स फुकटामध्ये अर्न करायचे नाही. यू हॅव टू अर्न दिस. टीचर्सनी, प्राध्यापकांना पण थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल, कष्ट घ्यावे लागतील. कारण अनलेस अँड अंटिल स्टूडेंट विल वर्क, ये कुछ सीबीसीएस सिस्टम का फायदा होने वाला नहीं है. तो ऐसा इंडेक्स हर एक बच्चे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए. यूनिवर्सिटी ने बोला है आज ये जो मिनी प्रोजेक्ट आप 5वें सेमेस्टर में सबमिट करोगे, मिनिमम 40 से 50 पेजेस का होना चाहिए. मिनिमम बोला या म्हणजे कमीत कमी 40 आणि 50 पेजेसचा पाहिजे. मॅक्झिमम 100 पेजेसचा पण असू शकतो, मॅक्झिमम 150 पेजेसचा पण असू शकतो, डिपेंडिंग ऑन द वर्क यू हॅव डन इन ऑर्डर टू कॅरी आउट दिस मिनी प्रोजेक्ट. आय होप
प्रतीक सर, सर्वांना समजलं असेल मला म्हणायचं काय वेन इट कम्स टू येस सर. येस सर, मला समजतंय सर. वाटतं 5व्या सेमिस्टरला हा आहे ज्याच्या वायवा आता पुढच्या सेमिस्टरला होतील. माझ्या विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे, ज्यावेळेस तुमचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राकेश सुरम सर तुमच्या वायवाला तिथं बसतील आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमचा पाहतील, या सगळ्या गोष्टींचा समावेश तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये व्हायला हवा. चॅट बॉक्स मध्ये मला यस नो लिहा. आय वॉन्ट टू सी इन चॅट बॉक्स यस और नो. ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन युअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अंजलि ने बोला है यस सर. थैंक यू अंजलि. और कोई? प्रणव, पृथ्वीराज, चैतन्य वैद्य, वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स. अश्विनी, फैजान, प्रतीक, जान्हवी, सोहम, वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स. आकांक्षा टेकाड़े, ओके. सुकन्या, एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स. ऐसे सिस्टमैटिकली, ऐसे साइंटिफिकली जब आप कोई रिसर्च स्टडी करते हो तब उसे रिसर्च प्रोजेक्ट कहा जाता है, अदरवाइज उसे रिसर्च प्रोजेक्ट कहा नहीं जाता है. पूजा, प्रीति, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स. सो आई होप प्रतीक सर, स्टूडेंट्स आर नाउ क्वाइट क्लियर विथ व्हाट इज अ मिनी प्रोजेक्ट. ये जो मिनी प्रोजेक्ट है उसका 50 मार्क का वाइवा उसे एग्जामिनेशन एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा. लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सर्कुलर है उसके अनुसार एट कॉलेज लेवल प्रिंसिपल कैन अपॉइंट इंटरनल एग्जामिनर एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस मिनी प्रोजेक्ट. शुड आई मूव फॉरवर्ड? येस. सुरम सर, मी पुढे गेलं तर चालेल का? Yes, yes, sir. बरोबर आहे. चालेल आणि sir. आय होप स्टुडंट्स आर गेटिंग अँड फॅकल्टीज आर ऑल्सो गेटिंग. आय होप की या सगळ्या गोष्टींचा फायदा होईल. म्हणजे मी माझा लेवल बेस्ट करतोय. सुरम सर, ऑनलाईन एज्युकेशनचे, ऑनलाईन लेक्चरचे ऍडव्हान्टेजेस पण आहेत आणि डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत. ऍडव्हान्टेज मी देण्याचा प्रयत्न करतोय, पण डिसएडव्हान्टेज प्लीज बेअर करा. कधीतरी निवांत संधी मिळाली ऑफलाईन मध्ये नक्की सर मी शाहू महाविद्यालयामध्ये येईल. आणि कसं आहे, प्रत्यक्ष बोलण्यामध्ये जी मजा आहे ती थोडीशी कमी होते ऑनलाईन मध्ये, पण आय एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन अबाउट अपेंडिक्स शेड्यूल? किसने बोला है? अंजलि ने बोला है. अंजलि, थँक यू फॉर युअर क्वेश्चन बेटा. अपेंडिक्स म्हणजे काय माहितीये का? कधी कधी काय होतं, आपण जे इंडेक्स बनवतो, आपण जे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनवतो आपल्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये, बऱ्याच वेळा अपेंडिक्स आपण ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणून वाचकाला, रीडरला किंवा एक्झामिनरला देऊ इच्छितो, जो आपल्या मेन कंटेंटचा भाग नसतो. तुम्ही बघा, आपलं पुस्तक असतं, इफ यू सी युअर रेफरेंस बुक में अपेंडिक्स सेक्शन होता है, वहां पे टेबल्स होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो हम देते हैं. अपेंडिक्स में आप शेड्यूल दे रहे हो. शेड्यूल मतलब क्वेश्चनर जब रिसर्चर खुद भरता है लेकिन क्वेश्चन रिस्पोंडेंट को पूछता है तो उसे क्वेश्चनर नहीं बोला जाता है, उसे शेड्यूल बोला जाता है. आपकी केस में अगर आपने क्वेश्चनर बना है तो शेड्यूल की जगह पे क्वेश्चनर लिखोगे. म्हणजे ज्या क्वेश्चनरच्या मदतीने तुम्ही ती क्वेश्चन माहिती गोळा केलेली, ती क्वेश्चनरची एक कॉपी तुम्हाला रिपोर्ट मध्ये जोडायची असते आणि लिस्ट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे ज्या लोकांकडनं तो डेटा गोळा केलेला आहे त्यांची यादी तुम्हाला तिथे जोडावी लागते. अंजलि, क्लिअर बेटा? ओके ओके, थँक्यू. व्हेरी 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 वेल डन. अभिनंदन सुरम सर. त्याच्यानंतर मॅडमचं आणि प्रतीक सरांचं विद्यार्थी प्रश्न विचारतायत. वेरी वेल डन बेटा, ये काम में आएगा आपको. व्हाट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम? खूप बज आहे आजकाल इंटर्नशिप प्रोग्राम. हमारे टीचर कम्युनिटी में भी whether that internship program will work for BBA students or not, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स है, how it will work. But let me tell you frankly, it is one of the best introduction to our syllabus of Bachelor of Business Administration. So now I would like to first of all thank Honorable Dr. Tanuja Madam, Mithare Sir
and all the syllabus restructuring team बिठारे सरांनी तर खूप एफर्ट्स घेतले इंटर्नशिप प्रोग्राम बीकॉम साठी पण इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आणि बीबीए साठी पण इम्प्लिमेंट करण्यासाठी. म्हणून मी इंटर्नशिप प्रोग्राम च्या बद्दल माहिती देण्याच्या अगोदर आय वुड लाईक टू थँक ऑनरेबल डॉक्टर यशोधन मिठारे सर, ऑनरेबल डॉक्टर तनुजा मॅडम फॉर introducing such a nice program to our BBA department. My dear students, as you all know, it is said that India's future nowadays will depend on the upcoming youth. Youth plays a crucial role in achieving the economic prosperity of the country. In the present scenario, it is found that most of the youth being educated is facing severe unemployment problems due to lack of skills and technical knowledge. A student requires a new vision with circular or curricular support for employment. Apprenticeship, internship has a prominent role to play in linking higher education with the requirement of industry and the world of work. The internship is considered to be one of the most effective ways to develop skilled manpower for the country. The internship facility is offered to the students to bridge the gap between theory and practical work. The internship program will provide valuable work experience to the students and help them to explore a career path and develop and refine skills that will eventually give themselves an edge in the job market. My dear students, पहले ही स्लाइड में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको बोला है. पहले क्या होता था प्रतीक सर, जो हमारे सेमेस्टर 6 होता था बीबीए का, वहां पे प्रोजेक्ट करना पड़ता था, 5वें सेमेस्टर में नहीं था. लेकिन नए सिलेबस में 5वें सेमेस्टर में वो जो मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट है वो दिया है, और 6वें सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया है. इंटर्नशिप प्रोग्राम इज लाइक एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अप्रेंटिसशिप नाम हमने कहा सुना था? अप्रेंटिसशिप नाम हमने आईटीआई के बाद में सुना था, आईटीआई के बारे में सुना था. 10वीं के बाद जब लोग आईटीआई करते हैं, फिटर का आईटीआई, वेल्डर का आईटीआई, उसके बाद मोटर मैकेनिक का आईटीआई, उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एसी रिपेयरिंग का आईटीआई. ये जो अप्रेंटिसशिप है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर ही लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं. उनको एक्चुअल फील्ड में जाकर एसी रिपेयरिंग का, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग का, मोटर व्हीकल रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस जब मिलता है, तब जाके ये आईटीआई होल्डर्स एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपने प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. इसलिए अप्रेंटिसशिप बोर्ड तैयार किया गया और हर एक आईटीआई पास होने वाले बच्चों को अप्रेंटिस करना कंपलसरी किया गया, और तब जाके एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्किल्स आईटीआई के बच्चों में इंप्लीमेंट हो पाए. इसके लिए बोर्ड का गठन किया गया. बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप, मतलब हर एक बड़े हर साल अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए जो बच्चे आईटीआई से पास हुए हैं, जो बच्चों ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, उनको कंपलसरी रिक्रूट करना पड़ता है. उनको 1 साल का ट्रेनिंग देना पड़ता है. उसके एवज में उनको स्टाइपेंड मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, सो दैट उन्होंने डिप्लोमा में, आईटीआई में जो कुछ भी नॉलेज एक्वायर किया गया है, जो किया है, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उनको मिल पाए और वो भी उसमें स्किल्ड बन पाए. इसलिए एक्चुअली ये इंटर्नशिप बोल सकते हैं, अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं. ये आईटीआई और डिप्लोमा इंजीनियरिंग को, बी इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी सेम कंसेप्ट हमारे बीबीए के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है. क्यों इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर इटसेल्फ आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमी. इंडस्ट्री बोलती है हमें जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए,
जिस प्रकार के स्किल्स स्टूडेंट्स में चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम उनको सिलेक्ट नहीं करते। और एकेडेमिया क्या बोलता है कि भाई हम तो हमेशा हमारे सिलेबस में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना हर 6 महीने के बाद सिलेबस बदलेगा। तो इस वजह से देयर इज एन गैप बिटवीन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स एंड एकेडेमिया, और ये जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी टू द करिकुलम ऑफ बीबीए। इसमें होता क्या है, जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 50 मार्क के लिए इंटर्नशिप करनी है किसी भी अपने स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड बिजनेस एरिया में। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनायझेशन में जाकर 60 आवर्स के लिए 60 तासांसाठी तिथे ऍक्च्युअल जॉब करणार, रोज तिथं 2 तास काम करणार। कुठल्या कुठल्या केसेस मध्ये टीचर कैन अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क फुल टाइम इन दैट एस्टेब्लिशमेंट। वो वहां पे जाएंगे, जो आपने पढ़ाई की है 6 सेमेस्टर तक वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, पंक्चुअलिटी दिखाएंगे, प्रोफेशनलिज्म, एटिकेट्स, मैनर्स उधर दिखाएंगे, और वो ट्रेनिंग लेके उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कॉलेज में लिया जाएगा और फिर जाके वो इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट होगा। इस तरह से वो शेड्यूल किया गया है। द क्रक्स इज you have to work 60 hours in any business organization in order to complete your internship program। आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी शॉप में, किसी भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बैंक में 60 घंटे के लिए काम करना है प्रैक्टिकली। तो उसके लिए गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने दी है। वो गाइडलाइंस इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको किस टाइप की इंटर्नशिप करनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, नेमली ऑन द जॉब इंटर्नशिप, वर्चुअल इंटर्नशिप एंड एक्सटर्नशिप्स, और उसे बोलते हैं शैडो इंटर्नशिप। ऑन द जॉब इंटर्नशिप मतलब क्या, स्टूडेंट्स को, ट्रेडर्स को, बिजनेस हाउस को, ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में 60 घंटे के लिए जॉब करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं। उसके पास कॉलेज का आई कार्ड होगा, कॉलेज का इंटर्नशिप का लेटर होगा, फैकल्टी का गाइडेंस होगा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसे परमिट करते हैं तो 60 घंटे के लिए वो वहां पे काम करेंगे। ये हो गया ऑन द जॉब। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप घर बैठे हुए भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो उसे वर्चुअल इंटर्नशिप कहा जाएगा। और उसके बाद आता है एक्सटर्नशिप। एक्सटर्नशिप मतलब क्या, या शैडो इंटर्नशिप मतलब क्या, अगर कोई बच्चा आपके डिपार्टमेंट में है, उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप नहीं मिली, ऑन द जॉब और वर्चुअल इंटर्नशिप, उस केस में किसी सब्जेक्ट टीचर के गाइडेंस के अंडर सब्जेक्ट टीचर किसी शॉप, किसी बिजनेस हाउस के साथ कांटेक्ट करेगा। वो सिर्फ वहां पे डेली 2 घंटे जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज वहां पे चलती है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, किस टाइप के कस्टमर्स वहां पे आते हैं, सेल्समैन कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उधर दी जाती है। 2 घंटे डेली वो ऑब्जर्वेशन होगा, उसका नोट्स वो बच्चे निकालेंगे और उसके आधार पे शैडो इंटर्नशिप का एक रिपोर्ट बनाया जाएगा, उसे इंटर्नशिप माना जाएगा। लेकिन ये रेयर एंड रेयर केस में ही होना चाहिए। प्रतीक सर। यस सर।
हे फक्त रेअर केस मध्येच व्हायला पाहिजे. कोणती इंटर्नशिप? या शैडो इंटर्नशिप रेयर केस में होना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा कौन सी इंटर्नशिप होनी चाहिए? ऑन द जॉब इंटर्नशिप होनी चाहिए. ऑन द जॉब इंटर्नशिप ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. ये कुछ आउटकम्स दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है कि बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़े. इंटर्नशिप होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्चों को उसी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट जॉब मिल जाए, उसके भी चांसेस है. अब कॉलेजेस के लिए बोला गया है कि कॉलेजेस ने एमओयू करने चाहिए एमसीसीआई के साथ, फिक्की के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सो दैट ये इंटर्नशिप मिलना आसान हो जाए बच्चों के लिए. एवरी टीचर नोज ऑल दिस थिंग्स. कुछ गाइडलाइंस दिए हैं टीचर्स के लिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इंटर्नशिप प्रोग्राम इन देयर कॉलेज. आई थिंक ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किए गए हैं गाइडलाइंस टीचर के लिए. मैं ब्रीफली सिर्फ बोलूंगा ये डायग्राम के थ्रू. देयर आर 3 steps through which teachers can implement internship program in their college. प्राध्यापक 3 स्टेप्सच्या द्वारे इंटर्नशिप प्रोग्राम त्यांच्या कॉलेजमध्ये इंट्रोड्यूस करू शकता. त्यातली पहिली स्टेप आहे प्री इंटर्नशिप फंक्शन. जैसे ही आपका ये 5वें सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली प्री इंटर्नशिप फंक्शन शुरू हो जाएंगे. उसके बाद ड्यूरिंग इंटर्नशिप फंक्शंस टीचर्स को परफॉर्म करने हैं. एंड लास्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इन द बिजनेस हाउस, इन द ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स ने क्या करना है पोस्ट इंटर्नशिप फंक्शंस में, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं. सबसे पहली बात, रोल ऑफ टीचर्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम. सबसे पहली बात, प्री इंटर्नशिप फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं जो मैंने अभी बोला. मतलब जैसे ही 5वें सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेल आपको कॉलेज में बनानी है. उसके प्रेसिडेंट आपके कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे. उसके जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, यानी सूरम सर रहेंगे. उस कमिटी में कॉलेज के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर रहेंगे. उसके साथ साथ मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सब्जेक्ट सिखाने वाले सब्जेक्ट टीचर्स होंगे. इंडस्ट्री एक्सपर्ट आल्सो कैन बी इंक्लूडेड in this internship execution sale. उसके साथ साथ एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर सेल स्ट्रीम से इस सेल में लेना पड़ेगा. आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि इंटर्नशिप किस किस एरिया में हमें देने हैं. उसके मीटिंग्स होगी, उसके मीटिंग से मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रखे जाएंगे. फिर उसके साथ लोगों को, बच्चों को मार्केट में इंटर्नशिप के लिए भेजने के पहले आपको उनके लिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हम बच्चों को ऐसे ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज सकते हैं. जब कोई भी स्टूडेंट किसी बैंक में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाएगा तो उधर उसने कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उधर कैसे चाहिए, इन सारी चीजों का ट्रेनिंग सबसे पहले हमारे टीवाई बीबीए के बच्चों को देना कंपलसरी है. तभी हम उन बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेल ने बच्चों को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग पहले देना है. नियर बाय कॉलेजेस के साथ आप क्लस्टर कर सकते हो, सो दैट आप उनके रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो. आपको मालूम है इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए क्रेडिट्स कितने हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए क्रेडिट्स कितने हैं? तो 4 क्रेडिट्स है. 606 is the code of the course and we have to earn
4 credits of this internship program. ड्यूरेशन कितना है? तो ड्यूरेशन है 60 आवर्स, 60 तासांसाठी हा इंटर्नशिप प्रोग्राम आहे. नाउ जो मैंने बोला कि इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने के पहले किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही और शी वांट्स टू कैरी आउट हिज इंटर्नशिप. उसको कहाँ पे वो करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस फॉर्मेट में हर एक स्टूडेंट से आपने वो फिलअप करके लेने का है. प्रतीक सर, प्रत्येक विद्यार्थ्याकडनं या फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही माहिती घ्यायची आहे की तुम्हाला कुठल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये ते करायचं आहे, त्याचप्रमाणे कुठल्या ब्रँच मध्ये ते करायचं आहे. डिटेल्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन, टर्नओव्हर. सर लेक्चर नहीं चल रहा, मैं कुछ सुन रही थी. ओ, कुछ ज्यादा काम था क्या? ठीक है. कोणाचा आवाज येतोय? प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. देन डिटेल्स ऑफ द various subject specific concept learned by the student before the internship. त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जाण्याच्या अगोदर ती ऑर्गनायझेशन कुठल्या एरियामध्ये डील करते, त्या संदर्भातले कुठले कन्सेप्ट त्या विद्यार्थ्यांनी शिकलेले आहेत लास्ट 5 सेमिस्टर मध्ये, त्याचं एक ब्रीफ इथं त्याला द्यावं लागेल. द प्रोग्राम इज फॉर 60 आवर्स. त्याचं अलोकेशन कसं करणार ते त्याला द्यावं लागेल. लिस्ट ऑफ स्किल्स ही और शी इज प्लॅनिंग टू एक्वायर ड्युरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम. त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करून कुठल्या प्रकारची स्किल्स तो शिकणार आहे याचं ब्रीफ सुद्धा टीचर्सना घ्यावं लागणार आहे त्या विद्यार्थ्याकडनं. अ नोट ऑन प्रिपरेशन डन बाय स्टुडंट बिफोर जॉइनिंग अ इंटर्नशिप प्रोग्राम. दिस मे include completion of soft skill program, completion of a certificate or diploma course, previous job experience, etc. प्रतीक सर हे कंपल्सरी आहे. सरिता मॅडम, सर हे कंपल्सरी आहे की मुलांना सॉफ्ट स्किलचं ट्रेनिंग हे दिलंच गेलं पाहिजे त्यांना इंटर्नशिपला पाठवण्याच्या अगोदर. आणि आपण त्यांना इंटर्नशिपला पाठवून कुठल्या प्रकारचे स्किल्स त्यांच्याकडनं एक्सपेक्ट करतोय हे सुद्धा आपल्याला क्लिअर असलं पाहिजे. अँड ऍट द एंड ऑफ द डे proposed outcome of an internship program. What kind of an outcome you are expecting at the end of internship, हे सगळं प्रो फार्मा मध्ये, हे सगळं स्लाइडच्या स्वरूपामध्ये विद्यार्थ्यांकडनं सेमिस्टर 6वं सुरू होण्याच्या आतच आपण घेतलं पाहिजे, तरच हा इंटर्नशिप प्रोग्राम यशस्वी होईल असं मला वाटतं. नाउ ड्यूरिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम, what functions students have to carry out or perform? The students are expected to maintain a register which will be monitored by teacher on regular interval. सुरम सर, कंवाशिका योजना आहे का तुमच्या कॉलेजमध्ये? आहे सर, आहे सर. येस सर. तुम्ही बघा, कंवाशिका योजनेमध्ये आपल्याला त्या मुलांना एक रजिस्टर आपण मेंटेन करायला लावतो. अटेंडन्स, कुठल्या स्वरूपाचं तुम्ही काम केलं आणि ते काम झाल्यानंतर तिथल्या इंचार्जच्या समोर सही घ्यावी लागते. अगदी त्याच स्वरूपामध्ये विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करत असताना एक रजिस्टर्ड मेंटेन करावं लागेल. त्याचा फॉर्मॅट सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आपल्या वेबसाईटवर अवेलेबल करून दिलेला आहे की तुम्ही किती वाजता त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये गेला, किती वेळ काम केलं, काय काम केलं, आणि जेव्हा तुम्ही त्या ऑर्गनायझेशन मधनं बाहेर पडला 2 तासांनी, 3 तासांनी, त्या ऑर्गनायझेशनच्या मॅनेजरची, ओनरची सही तुम्हाला तिथं घ्यायची आहे. या सगळ्या गोष्टी डेली बेसिसवर प्रत्येक विद्यार्थ्याला मेंटेन करायचं आहे. कुठल्या प्रकारचं काम दिलं, काय शिकला तो विद्यार्थी त्या कामामधनं, या सगळ्या गोष्टी डेली बेसिसवर इंटर्नशिप करत असताना
विद्यार्थ्यांनी मेंटेन करायचा. अ टीचर हॅज टू कन्सल्ट विथ द ओनर, एम्प्लॉयर, मॅनेजर, सुपरवायझर ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. आपले विद्यार्थी ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इंटर्नशिप करतायत त्या ऑर्गनायझेशनच्या मालकांबरोबर, एम्प्लॉयर बरोबर, मॅनेजर बरोबर सब्जेक्ट टीचरला रॅपो बिल्ड करावं लागेल, कम्युनिकेशन करावं लागेल, त्यांना सांगावं लागेल की सर आमचा विद्यार्थी रेग्युलर येतोय का, पंक्च्युअलिटी आहे का, त्याचं बिहेवियर चेक करा, त्याच्याकडे कुठले कुठले स्किल्स आहेत ते पण तुम्ही नोट डाऊन करा, सांगितलेले काम तो करतो का, त्याच्या कामाचा ओव्हरऑल प्रोग्रेस कसा आहे, परफॉर्मन्स कसा आहे, हे त्या मुलाचं त्या एम्प्लॉयरनी ऑब्झर्व करायचं आहे. आणि त्याचा फीडबॅकचा सुद्धा फॉर्मॅट पुणे विद्यापीठाने आपल्या वेबसाईटवर दिलेला आहे. तो फीडबॅकचा फॉर्मॅट बघून तो फीडबॅक प्रत्येक सब्जेक्ट टीचरनी त्या एम्प्लॉयर कडनं भरून घ्यायचा आहे आणि त्या एम्प्लॉयर कडनं ऍट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप कम्प्लिशन सर्टिफिकेट सुद्धा घ्यायचं आहे. दीज आर द गाईडलाईन्स नाऊ फॉर द टीचर्स. म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी गाईडलाईन आहे, जिथे काम करतायत त्या शॉपकीपर साठी, एम्प्लॉयर साठी गाईडलाईन्स आहेत आणि टीचर्स साठी सुद्धा गाईडलाईन्स आहेत त्या इंटर्नशिपचं इव्हॅल्युएशन कसं करणार. दिस इव्हॅल्युएशन इज टू बी डन आफ्टर स्टुडंट हॅज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इंटर्नशिप प्रोग्राम. द स्टुडंट विल प्रिपेअर अ प्रेझेंटेशन बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम or her during the internship program. The student is supposed to prepare a PowerPoint presentation. The evaluation panel will consist of one internal and one external examiner. Industry expert may be invited. Compulsory nahi hai. May be invited to evaluate the student. Now, what are the parameters of evaluation of this internship program? Internship complete केल्यानंतर कुठल्या पॅरामीटर्सवर त्या विद्यार्थ्याचं इव्हॅल्युएशन होणार आहे? नंबर 1, हार्ड स्किल्स लर्न बाय द स्टुडंट, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेव्हलप्ड बाय द स्टुडंट, आउटकम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम, फीडबॅक रिसिव्ड फ्रॉम द इंटर्नशिप प्रोव्हाइडिंग ऑर्गनायझेशन. म्हणून मी प्रत्येक प्राध्यापकाला म्हटलं त्या ऑर्गनायझेशन कडनं तो फीडबॅक फॉर्म भरून घ्यायचा आहे, विद्यार्थ्यांनी कसं काम केलं. व्हॅल्यू ॲडिशन इन द ओव्हरऑल नॉलेज ऑफ द स्टुडंट्स, quality and contents of the presentation, contribution of the student towards the organization. मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की इंटर्नशिप करत असताना त्या विद्यार्थ्यांनी त्या ऑर्गनायझेशनच्या भल्यासाठी, त्या ऑर्गनायझेशनच्या कॉस्ट सेव्हिंगसाठी, त्यांच्या नफ्यासाठी, प्रॉफिटसाठी काय सजेशन दिले जेणेकरून त्या ऑर्गनायझेशनचा फायदा झाला, त्याच्या कामामुळे या संदर्भात देखील इव्हॅल्युएशन प्रत्येक सब्जेक्ट टीचरला करायचं. Format of slides wise presentation of work performed by the student during the internship program. मग स्टुडंट जी PowerPoint प्रेझेंटेशन करणार आहे त्या PowerPoint प्रेझेंटेशन मध्ये कुठले कंटेंट्स असायला हवे, व्हॉट आर द व्हेरियस कंटेंट्स which should be included in PowerPoint presentation of a student, name of the organization. जसं आपण PhD वायवा ओसेला एक आपलं प्रेझेंटेशनची स्लाइड बनवतो, अगदी तशीच रिगरस नाही पण त्या धर्तीवर आधारितच एक स्लाइड शो त्यांना करायचा आहे. त्याच्यामध्ये नेम ऑफ द स्टुडंट, किती काळ त्यांनी तो प्रोग्राम केलेला आहे, लिस्ट ऑफ द ऑफिसर्स अँड स्टाफ मेंबर्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोव्हाइडिंग ऑर्गनायझेशन विथ डेझिग्नेशन, ज्या कंपनीमध्ये, ज्या इंडस्ट्रीमध्ये, ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम केलं तिथं कोण कोण काम करत होतं, कुठल्या कुठल्या डेझिग्नेशन्स आहेत, नेम अँड डेझिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर अंडर हुम इंटर्नशिप वॉज परफॉर्म्ड, इमिजिएट बॉस कोण होता त्या विद्यार्थ्याचा, त्याचं नाव, त्याचं डेझिग्नेशन, वर्क प्रोफाईल असाइन्ड ड्युरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, त्या इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट करत असताना 60 तास तिथं काम करत असताना कुठल्या प्रकारचं वर्क प्रोफाईल त्याला अलाउड झालेलं होतं, कुठल्या प्रकारचं स्किल तो विद्यार्थी शिकला, हे त्या विद्यार्थ्याच्या पीपीटी मध्ये असायला हवं. करू शकतो का? हा बोला ना. सर एक 130 लाख आमचा एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचा एक वेबिनार आहे, काही आमचे व्हॉलेंटियर्स आहेत, पण एक विदिन 5 minutes I will complete this session, sir.
येस सर प्लीज प्लीज. आय वॉज अबाउट टू कम्प्लीट माय सेशन ओनली, की मुलांनी पीपीटी मध्ये काय पाहिजे, तर त्यांना जे काही प्रॉब्लेम्स फेस झाले ते सुद्धा त्यांनी त्या पीपीटी मध्ये मेन्शन केले पाहिजे. आणि ऍट द एंड ऑफ दॅट पीपीटी इंटर्नशिप प्रोग्राम केल्यामुळे त्यांना काय फायदा झाला हे सुद्धा त्या विद्यार्थ्यांनी त्याच्या पीपीटी मध्ये मेन्शन करायला हवं. कुठले कुठले डॉक्युमेंट सबमिट करायला हवं त्या पीपीटी बरोबरच, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ड्युली साइन्ड लॉग शीट, फीडबॅक साइन्ड by the internship provider, student feedback form. All these contents should be included in an PPT along with PPT. त्याची रेग्युलरिटी, लर्निंग स्किल्स या सर्व चेक करणारच आहेत. त्याचबरोबर हे सर्व प्रकारचे लेटर्स इंटर्नशिप करत असताना विद्यार्थ्यांना दिले गेले पाहिजे. प्लस विद्यार्थ्याकडनं अंडरटेकिंग घ्यायचं हे खूप महत्वाचं आहे. कारण विद्यार्थी एखाद्या कंपनीमध्ये, बिझनेसमध्ये जे काही वागणार आहे ते स्वतःचं वाटिट्यूड असणार आहे, स्वतःचं बिहेवियर असणार आहे. कॉलेज त्याला जबाबदार राहणार नाही. असं एक अंडरटेकिंग विद्यार्थ्याकडनं आपण घ्यायचं आहे. हे सगळे डॉक्युमेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट करत असताना आपल्याला विद्यार्थ्यांकडे घेऊन त्याच्या पीपीटीला, त्याच्या रिपोर्टला जोडायचे आहेत. तरच आपलं इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंडक्ट झाल्यासारखं होईल. दिस इज व्हॉट माय डिअर स्टुडंट्स अँड फॅकल्टी मेंबर्स आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू ऑल. दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू ऑल. Thank you very much for your kind listening and active participation in the class. These lines are for you all. या शेवटच्या 4 लाइन्स आहेत, मी माझ्या विद्यार्थी मित्रांना डेडिकेट करू इच्छितो. वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए. This is the right time to change yourself so that you can achieve all the milestone of success in your life. Wishing you all the very best for your future. Once again, thank you very much, Shahu Mandir Mahavidyalaya, especially Professor Dr. Rakesh Suram sir, coordinator of BBA and BCA, Professor Pratik sir, Professor Radhika. Which madam? Radhika madam. Yeah. Professor Radhika madam and all my dear students. Thank you very much for giving me an opportunity to share my thoughts with you all. Wish you all the best. Over to you, Rakesh sir. Thank you. Thank you, sir. Pratik sir, please let continue. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. It was really nice and fruitful session. I hope students and all professors have cleared their doubts regarding internship and project report. I will now request today's chairperson, Dr. Praveen Jadhav sir, to address the participants. Jadhav sir, नमस्कार. नमस्ते वाघमारे सर, फार उत्तम बोललात आणि तुमचा एकंदर सगळा उत्साह आणि तुमची एनर्जी पाहून सॅल्यूट आहे तुम्हाला. थँक्यू सर, थँक्यू. Yes sir. Hello. Am I audible? Am I visible? Yes, sir. Yeah. So, respected Mangesh Wagmare sir, coordinator BBA BC Arts Science Commerce College, Nagar, the coordinator of BBA BCA, Dr. Rakesh Suram of our college, then Pratik Kamble sir, Pratik Bosle sir, Radhika madam, Jagtap madam. First of all, thank you for inviting me in this program, in this webinar, actually for internship project. And I think, while listening to Dr. Mangesh Wagmare, actually, I remembered my MBA days, we used to prepare our project reports. Yes. And it was so crucial, Wagmare sir. It was so hard, Now you just, in your speech, and in your whatever you have taught, you have given whatever you have delivered here right now. I remember the days when I used to do all this work.
So very hard and very, but student has to, they have to follow all these rules. They have to do in such a fashion. They have to go in this way. Otherwise, the university has a nice framework. It is a nice whatever they have done. Actually, in NAC nowadays, the internship is required. In internship, they have put some marks in that also. So we can have easily an internship programs. Now we are going to whatever we can employ that particular internship in our colleges, and we can easily get that marks. That is what the point is. Here the thing is that the student has to work, the teachers has to work, and both the team, both these people, they should have to work on this internship. Then this will be a success. A nice speech, sir. Nice talk. I really welcome you. I will like you to invite in my college actually for offline lectures. Thank you very much for your thorough presentation. I think you have touched each and every area from S5 BCom to third year BCom. Third year BBA. And I think you have touched all subjects: marketing management, financial management, then how to prepare all the projects, what are the contents, then again in internship, how to see that there is a pre-internship program, post-internship program. So how the student have to follow this all. So you have nicely presented, sir. Thank you very much for that. And definitely I will invite you in my college offline, sir. Thank you very sir. much, sir. It's my pleasure, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now I will now request to Professor Akash Chawhan, sir, to give. Over to you, Rakesh, sir. Pratik, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is Akash sir is there for vote of thanks? Thank you, Yes, sir. sir. Yes, sir. I will now request to Professor Akash Chawhan, sir, to give vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. First of all, thoughts. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. Once again, thank you for good afternoon to once again all greatest here on the wonderful afternoon. Professor Akash Chawhan like to present vote of thanks. We take this golden opportunity to the respected chief guest, the functions, Dr. Mangesh Wakmare, for attending this function. In this busy schedule, we will cultivate the advice to give the real life-changing and the basic to advanced level of report presentations and core financial banking. Grateful knowledge to sir. Thank you, thank you. I extended my gratitude to the respected principal Sri Dr. Vilas Patil and head of the department BBA and BC Dr. Suram sir, and also head of the commerce department Dr. PP Jadhav sir, and all staff BBA and BC department on only spending and time this week today, but also for also increasing the achievement many index. Thank you sir. It is my pleasure to thank your guidance and dignities toward my off stage, not only for the participation but also for guidance at beautiful life in. Thank you so much sir. Last but not least, to thank you my fellow student for entities and arranging the program. With your functions will be not the success. Thank you buddies, and once again thank you sir. Thank you for Dr. Mangesh Wakmane sir. Thank you sir. With the permission of chair, I will declare the session is over. Thank you Wakmane sir. Thank you Thank you, sir. Good day. Bye bye. And on Have a nice day. Have a good day. Yes sir. We will meet sir. Bye bye. प्रतीक सर त्याची चॅट बॉक्स मध्ये लिंक टाका ना, चॅट बॉक्स मधली. अरे चॅट बॉक्स मध्ये लिंक टाक ना. अरे देऊ केलं सर. नाही नाही
चॅट बॉक्स टाक राहिलं ना. टाकेल सरांनी टेलिग्राम टाकायला. हां सरांनी टेलिग्राम टाकायला. टेलिग्रामला 450 लोक मुलांना देणार का? टेलिग्रामला लिंक टाकायला. सर थँक बरं भारी झालं सर. थँक्यू म्हणायचं असतं. अरे हां काय म्हणले सर थँक्यू एकदम हां बरोबर भरपूर झाले. छान केलं तिघांनी पण मस्त. जमलं मॅडम. थोडं थोडं केलं. माझं कसं झालं सर थोडं आवाज व्यवस्थित येतो का? अच्छा अच्छा हा इकडे ही लावली होती ना. तुमच्या दोघांचा बी एक प्रॉब्लेम आहे नोडिंगचा. नोडिंगचं का म्हणजे इकडं मी असं लिहिलं होतं ना असं ठेवली होती ना मी म्हणून तसं. नाही नोडिंग म्हणजे तुम्ही काय करायचं होतं मी काय केलं समोरासमोर ठेवलं होतं. नोडिंग म्हणजे असं असं करतात. हा सरांचं काय होतं सरांनी मोबाईल असं धरला होता आणि ते फक्त त्यांच्या कपाळाच्या आठच जास्त दिसायच्या. कोणाच्या? तुमच्या. हा तुम्ही काय केलं होतं असं धरलं होतं ना असं ते आपल्याला तुम्ही एक्सप्रेशन करत होते ना असं असं ते सगळं तुझं होतं. माझे 2-3 शब्द चुकले चालेल. कुठले हो? हाय हिंदी तुम्ही ग्रेस लयच मोठं तयार केलं सर. हिंदी ग्रेस अँड डिग्निटी इज चुकले. हां तुम्ही काय करायचं होतं ही रिप्लेस रिप्लेस हां समोर ठेवायचं. जाऊ दे पण झालंय. हे नाही भारी टाकला पाहिजे सुरुवातीला. हां चांगलं झालं. या रे